Hello guys, so good day. So today is papakita ko sa inyo step by step kung paano natin fill upan itong Google AdSense tax information natin dito sa Google AdSense, no? Para sa YouTube natin. So, panoorin nyo lang yung tutorial hanggang matapos para malaman nyo kung ano yung dapat nyong mga i-click and information na ilalagay sa inyong application dito sa Google AdSense. Okay, umpisahan na natin. So, ang gagawin nyo una is i-click natin tong Manage Tax Information. Natin tong Add Tax Information. So, may lumabas na another tab. Sa-sign in lang natin yung ating Google AdSense account. Next. Tapos dito is individual ang i-click natin. Click natin next. Then, are you a citizen or resident of the United States? Of course, no. Unless you are in resident or citizen of United States. Okay? So, no ay click natin dyan. Then, next ulit is W8 Ben. So, W8 Ben ang pipiliin natin dito. Okay? So, start para maklik natin yung form. So, ito yung W8 Ben tax form natin. So, dito sa name of an individual, ilalagay mo yung full name mo. First name, middle initial, and surname mo. Okay? So, make sure na yung middle initial mo, wag mong lagyan ng tuldok or isang letter lang. Dapat buo siya. Okay? Dito sa DBA, doing business as name or disregard identity. So, optional lang naman nakalagay dito. So, wag na natin itong fill upan. So, country of citizenship is Philippines. No? Kung nasa Pilipinas ka. Or taga-Pinas ka. So, yan. So, tax identification number. So, ilalagay natin dito is yung TIN number natin na makukuha natin sa BIR. Okay? Kung wala ka pang TIN number or TIN ID, kumuha ka nun at yun ang ilalagay mo dito. Okay? After natin maglagay yung ating TIN number, ilalagay na, i-click na natin yung next. So, dito sa address natin, yung permanent address natin is, syempre, address nyo sa bahay nyo. Then, yung mailing address, pwede din is same sa residence address nyo. Okay? Mailing address is kung saan mo gustong makuha yung mga papadalan sulat sa'yo. Kung, like example, nakaka-receive ko Adsense, so doon ipapadala. Pero much better kung parehas na lang yung ilalagay mo, no? Mailing address is same permanent residence address. Hindi siya complicated. So, dito sa tax treaty, ang i-click natin is yes. Then, click natin tong resident of country claiming. Then, yung country which is, syempre, Philippines, piliin natin. So, dito, special rates and conditions, of course, services, kasi gumagamit tayo ng AdSense. Article 8, 0 reduce, 0%. Tapos, dito sa reason or terms ng tax residence, i-click natin to. Natin tong motion picture and TV, Google Play and YouTube. So, Article 13, then 15% reduced rate. Okay? Copyright. Article 13, then 15% ulit. Okay? Click ulit natin tong reason. Then, next. Nasa step 4 na tayo, document preview. So, pwede nyo i-click tong mga to, yung mga form na to, para makita nyo kung ano sila, maba sila. Okay? So, 4 na form yan. Ang gagawin lang natin ngayon is i-confirm natin to, na lahat natin dito, true, correct, and complete. Okay? Then, magne-next tayo. So, ayan yung mga form. So, hindi ko na papakita sa inyo siya, kasi may mga information dyan, di ba? Okay? So, i-click natin yung next, pero ganyan itsura nila. Makikita nyo sa taas yan. 4. So, i-click natin yung next. So, dito sa signature is yung full name nyo, no? Hindi yung pangalan ng YouTube na may mga TV. Kung TV, hindi ganyan. Yung totoong pangalan nyo ito. Okay? Lagay nyo dito. Tapos, yes, I am the person listed in the signature section. And I am completing this form on my own behalf. Okay? Then, i-click natin yung next.
So, sa step number 6, activities and services performed in the US and affidavit. So, dito, sa number 6, has the individual or entity identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US? So, of course, i-click natin is no. Then, I certify that the service is provided to Google, etc., etc. Okay? So, dito, are you providing tax for the new profile that hasn't received payments? Okay? So, bago ka pa lang sa YouTube, itong i-click mo. Hindi ka pa sumasahod ha. So, yan i-click mo. Pero kung sumasahod ka na, ito i-click mo, I am providing tax information for an existing payments profile. Then, i-click natin tong under penalties. Okay? Then, isa-submit na natin siya. So, hanggang step number 6 lang siya. No? So, natapos na natin, status natin is approved. Then, yan, claim, submit a new form. So, hindi na yan. So, everything is okay na. Kapag provide na tayo or na-update na natin yung ating tax information, na-update na natin lahat. So, okay na siya ngayon. So, ganun lang po ang pag-fill up ng inyong tax information dito sa Google AdSense. I hope nakatulong to sa inyo and please don't forget to like and subscribe. Thank you guys.